Exodus 16. Éxodo 16. And they took their journey from Elim, and all the congregation of the children of Israel came into the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after their departing out of the land of Egypt. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. And the children of Israel said unto them, Would to God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the full. For ye have brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Y les decían los hijos de Israel, Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them, whether they will walk in my law or no. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. And it shall come to pass, that on the 6th day they shall prepare that which they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. And Moses and Aaron said unto all the children of Israel, At even then ye shall know that the Lord hath brought you out from the land of Egypt. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, and in the morning then ye shall see the glory of the Lord, for that he heareth your murmurings against the Lord. And what are we that ye murmur against us? Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. And Moses said, This shall be when the Lord shall give you in the evening flesh to eat, and in the morning bread to the full. For that the Lord heareth your murmurings which ye murmur against him. And what are we? Your murmurings are not against us, but against the Lord. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. And Moses spake unto Aaron, Say unto all the congregation of the children of Israel, Come near before the Lord, for he hath heard your murmurings. Y dijo Moisés a Aarón, Di a toda la congregación de los hijos de Israel, Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. And it came to pass, as Aaron spake unto the whole congregation of the children of Israel, that they looked toward the wilderness, and behold, the glory of the Lord appeared in the cloud. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel,
miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. And the Lord spake unto Moses, saying, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, I have heard the murmurings of the children of Israel. Speak unto them, saying, At even ye shall eat flesh, and in the morning ye shall be filled with bread, and ye shall know that I am the Lord your God. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo, Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. And it came to pass that at even the quails came up, and covered the camp, and in the morning the dew lay round about the host. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. And when the dew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness there lay a small round thing, as small as the hoarfrost on the ground. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. And when the children of Israel saw it, they said one to another, It is manna. For they wist not what it was. And Moses said unto them, This is the bread which the Lord hath given you to eat. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, Es el pan que Jehová os da para comer. This is the thing which the Lord hath commanded. Gather of it every man according to his eating, an omer for every man according to the number of your persons. Take ye every man for them which are in his tents. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada una para los que están en su tienda. And the children of Israel did so, and gathered, some more, some less. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. And when they did meet it with an omer, he that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack. They gathered every man according to his eating. Y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. And Moses said, Let no man leave of it till the morning. Y les dijo Moisés, Ninguno deje nada de ello para mañana. Notwithstanding, they hearkened not unto Moses, but some of them left of it until the morning, and it bred worms, and stank, and Moses was wroth with them. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. And they gathered it every morning, every man according to his eating, and when the sun waxed hot, it melted. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. And it came to pass that on the 6th day they gathered twice as much bread, 2 omers for one man, and all the rulers of the congregation came and told Moses. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 comeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. And he said unto them, This is that which the Lord hath said. Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which ye will bake today, and seethe that ye will seethe, and that which remaineth over lay up for you to be kept until the morning.
Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. And they laid it up till the morning, as Moses bade, and it did not stink, neither was there any worm therein. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó, ni hedió. And Moses said, eat that today, for today is a Sabbath unto the Lord. Today you shall not find it in the field. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 days shall ye gather it. 6 days ye shall gather it, but on the 7th day, which is the Sabbath, in it there shall be none. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. And it came to pass that there went out some of the people on the 7th day for to gather, and they found none. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. And the Lord said unto Moses, how long refuse ye to keep my commandments and my laws? Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? See, for that the Lord hath given you the Sabbath, therefore he giveth you on the 6th day the bread of 2 days. Abide ye every man in his place. Let no man go out of his place on the 7th day. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. So the people rested on the 7th day. Así el pueblo reposó el 7º día. And the house of Israel called the name thereof manna, and it was like coriander seed, white, and the taste of it was like wafers made with honey. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. And Moses said, this is the thing which the Lord commandeth. Fill an omer of it to be kept for your generations, that they may see the bread wherewith I have fed you in the wilderness, when I brought you forth from the land of Egypt. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. And Moses said unto Aaron, take a pot, and put an omer full of manna therein, and lay it up before the Lord, to be kept for your generations. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija, y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. As the Lord commanded Moses, so Aaron laid it up before the testimony to be kept. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. And the children of Israel did eat manna 40 years, until they came to a land inhabited. They did eat manna until they came unto the borders of the land of Canaan. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Now an omer is the 10th part of an ephah, y un gomer es la 10ª parte de un ephah. Exodus 16. Éxodo 16. Exodus 17. Éxodo 17. And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin, after their journeys, according to the commandment of the Lord, and pitched in Rephidim, and there was no water for the people to drink.
toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Wherefore the people did chide with Moses, and said, Give us water, that we may drink. And Moses said unto them, Why chide ye with me? Wherefore do ye tempt the Lord? Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? And the people thirsted there for water. And the people murmured against Moses, and said, Wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt, to kill us and our children and our cattle with thirst? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, y a nuestros ganados? And Moses cried unto the Lord, saying, What shall I do unto this people? They be almost ready to stone me. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. And the Lord said unto Moses, Go on before the people, and take with thee of the elders of Israel, and thy rod, wherewith thou smotest the river, take in thine hand, and go. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. And he called the name of the place Massah and Meribah, because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? Y llamó el nombre de aquel lugar Massah y Meribah, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Then came Amalek and fought with Israel and Rephidim. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rephidim. And Moses said unto Joshua, Choose us out men, and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. Y dijo Moisés a Josué, Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. But Moses' hands were heavy. And they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Y Josué
hizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. And the Lord said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. Y Jehová dijo a Moisés, Escribo esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. And Moses built an altar and called the name of it Jehová Nisi. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. For he said, Because the Lord hath sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Y dijo, Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Exodus 17. Éxodo 17. Exodus 18. Éxodo 18. When Jethro the priest of Midian, Moses' father-in-law, heard of all that God had done for Moses and for Israel his people, and that the Lord had brought Israel out of Egypt, oyó Jethro sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Then Jethro, Moses' father-in-law, took Zipporah, Moses' wife, after he had sent her back, y tomó Jethro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, and her 2 sons, of which the name of the one was Gershom, for he said, I have been an alien in a strange land. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, Forastero he sido en tierra ajena. And the name of the other was Eliezer, for the God of my father, said he, was mine help, and delivered me from the sword of Pharaoh. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. And Jethro, Moses' father-in-law, came with his sons and his wife unto Moses in the wilderness, where he encamped at the mount of God. Y Jethro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. And he said unto Moses, I thy father-in-law Jethro am come unto thee, and thy wife, and her 2 sons with her. Y dijo a Moisés, Yo tu suegro Jethro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. And Moses went out to meet his father-in-law, and did obeisance, and kissed him, and they asked each other of their welfare, and they came into the tent. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. And Moses told his father-in-law all that the Lord had done unto Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, and all the travail that had come upon them by the way, and how the Lord delivered them. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. And Jethro rejoiced for all the goodness which the Lord had done to Israel, whom he had delivered out of the hand of the Egyptians. Y se alegró Jethro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. And Jethro said, Blessed be the Lord, who hath delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh, who hath delivered the people from under the hand of the Egyptians. Y Jethro dijo, Bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Now I know that the Lord is greater than all gods, for in the thing wherein they dealt proudly he was above them.
Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. And Jethro, Moses' father-in-law, took a burnt offering and sacrifices for God. And Aaron came, and all the elders of Israel, to eat bread with Moses' father-in-law before God. Y tomó Jethro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. And it came to pass on the morrow that Moses sat to judge the people, and the people stood by Moses from the morning unto the evening. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. And when Moses' father-in-law saw all that he did to the people, he said, What is this thing that thou doest to the people? Why sittest thou thyself alone, and all the people stand by thee from morning unto even? Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? And Moses said unto his father-in-law, Because the people come unto me to inquire of God. Y Moisés respondió a su suegro, Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. When they have a matter, they come unto me. And I judge between one and another, and I do make them know the statutes of God and his laws. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. And Moses' father-in-law said unto him, The thing that thou doest is not good. Entonces el suegro de Moisés le dijo, No está bien lo que haces. Thou wilt surely wear away, both thou and this people that is with thee, for this thing is too heavy for thee. Thou art not able to perform it thyself alone. Desfallecerás del todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. ¿No podrás hacerlo tú solo? Hearken now unto my voice. I will give thee counsel, and God shall be with thee. Be thou for the people to Godward, that thou mayest bring the causes unto God. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. And thou shalt teach them ordinances and laws, and shalt shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Moreover, thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. And let them judge the people at all seasons. And it shall be that every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge. So shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. If thou shalt do this thing, and God command thee so,
then thou shalt be able to endure, and all this people shall also go to their place in peace. Si esto hicieres, y Dios te lo mandaré, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. So Moses hearkened to the voice of his father-in-law, and did all that he had said. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. And Moses chose able men out of all Israel, and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50, y sobre 10. And they judged the people at all seasons. The hard causes they brought unto Moses, but every small matter they judged themselves. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. And Moses let his father-in-law depart, and he went his way into his own land. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Exodus 18. Éxodo 18. Exodus 19. Éxodo 19. In the 3rd month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. For they were departed from Rephidim, and were come to the desert of Sinai, and had pitched in the wilderness, and there Israel camped before the mount. Habían salido de Rephidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. And Moses went up to God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. And Moses came and called for the elders of the people, and laid before their faces all these words which the Lord commanded him. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. And all the people answered together and said, All that the Lord hath spoken we will do. And Moses returned the words of the people unto the Lord. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. And the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee forever. And Moses told the words of the people unto the Lord. Entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová.
And the Lord said unto Moses, Go unto the people, and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes. Y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, and be ready against the third day. For the third day the Lord will come down in the sight of all the people upon Mount Sinai. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. And thou shalt set bounds unto the people round about, saying, Take heed to yourselves, that ye go not up into the mount, or touch the border of it. Whosoever toucheth the mount shall be surely put to death. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned, or shot through. Whether it be beast or man, it shall not live. When the trumpet soundeth long, they shall come up to the mount. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. And Moses went down from the mount unto the people, and sanctified the people, and they washed their clothes. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. And he said unto the people, Be ready against the third day, come not at your wives. Y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. And it came to pass on the third day in the morning, that there were thunders and lightnings, and a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God, and they stood at the nether part of the mount. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. And Mount Sinai was altogether on a smoke, because the Lord descended upon it in fire, and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. And when the voice of the trumpet sounded long, and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by a voice. El sonido de la bocina iba aumentado en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. And the Lord came down upon Mount Sinai, on the top of the mount. And the Lord called Moses up to the top of the mount, and Moses went up. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. And the Lord said unto Moses, Go down, charge the people, lest they break through unto the Lord to gaze, and many of them perish. Y Jehová dijo a Moisés, Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. And let the priests also, which come near to the Lord, sanctify themselves, lest the Lord break forth upon them. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. And Moses said unto the Lord, The people cannot come up to Mount Sinai, for thou chargest us, saying, Set bounds about the mount, and sanctify it.
Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo, señalar límites al monte y santifícalo. And the Lord said unto him, Away, get thee down, and thou shalt come up, thou and Aaron with thee. But let not the priest and the people break through to come up unto the Lord, lest he break forth upon them. Y Jehová le dijo, Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. So Moses went down unto the people and spake unto them. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Exodus 19, Éxodo 19, Exodus 20, Éxodo 20. And God spake all these words, saying, Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Thou shalt have no other gods before me. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, and shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano. Remember the Sabbath day to keep it holy. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 days shalt thou labor and do all thy work. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Thou shalt not kill. No matarás. Thou shalt not commit adultery. No cometerás adulterio. Thou shalt not steal. No hurtarás. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. No
codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. And all the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear, but let not God speak with us, lest we die. Y dijeron a Moisés, Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. And Moses said unto the people, Fear not, for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not. Y Moisés respondió al pueblo, No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. And the people stood afar off, and Moses drew near into the thick darkness where God was. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. And the Lord said unto Moses, Thus thou shalt say unto the children of Israel, Ye have seen that I have talked with you from heaven. Y Jehová dijo a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ye shall not make with me gods of silver, neither shall ye make unto you gods of gold. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. An altar of earth thou shalt make unto me, and shalt sacrifice thereon thy burnt offerings, and thy peace offerings, thy sheep and thine oxen. In all places where I record my name, I will come unto thee, and I will bless thee. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde lo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. And if thou wilt make me an altar of stone, thou shalt not build it of hewn stone, for if thou lift up thy tool upon it, thou hast polluted it. Y si me hicieres altar de piedras, no las labréis de cantería, porque si alzaréis herramientas sobre él, lo profanarás. Neither shalt thou go up by steps unto mine altar, that thy nakedness be not discovered thereon. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Éxodo 20.